now talk about, my name is Lim Jensen, holding number metric D202091092730. Selamat sejahtera kepada Dr. Saada and my fellow friends. So now I will talk about what is in the answer sheet in the question that show us just now. Set up a cash budget for CBD for the quarter ended September 30, 20XX. So for now, we need to know sales. It include with credit and also cash. We need 3 months, iaitu Julai, August and September. Kenapa kita perlu pakai Jun punya sales juga? Sebab kita perlu tahu when kita pakai Jun punya sales, kita akan dapat payment from the debtor, iaitu dia tunjuk dekat sini. Dekat sini, dia kata remaining 40% collected in the month following the sales receivable is for 40%. So when kita pakai 70% ni, kita akan dapat kira Julai month punya receive payment from debtor, iaitu 28,000. Same goes to for 90,000, kita pakai bulan Julai punya sales untuk dapatkan receive payment from debtor, iaitu for August is 36,000. So when kita pakai sales for August, kita akan dapat receive payment from debtor for September, iaitu 52,000. Kita akan kali 70%, $70,000 ni, kita akan kali dengan 40% untuk dapatkan 38,000 ni. So we move to the next one, iaitu cash sales yang hanya terdiri daripada cash sahaja, iaitu 60%. Dia ada tunjuk dekat sini, dekat soalan E, dia kata 60% of the sales are for cash. So we see here, dia kata 60%. So kita perlukan 3 bulan sahaja sebab dia kata quarterly daripada 1 tahun, iaitu 3/12. So cash sales for July month, you need to take 90,000 times with 60%, you will get 54,000. Same goes to August and September. And then kita dah bagi tahu dari tadi 40% ni kita akan ambil daripada sales sebelum sebulan untuk dapatkan 40% punya receive payment. So dari total cash collection ni, kita perlu tambah cash sales and receive payment from debtor, iaitu 60% daripada cash dan 40% daripada receive payment from debtor. Kita tambah sekali akan dapat 82,000 for total cash collection for July. Same goes to August and September. Okay, when kita dah dapat total collection for 3 months, kita akan move on kepada cash receipt from sales, iaitu 82,000. Kita akan move ke bawah. Okay, saya akan paskan perbincangan ni untuk group member yang lain. Terima kasih. Okay, thank you Jason. Okay, so Assalamualaikum and good morning to Dr. Nur Saada and all my friends. My name is Nur Syahidah binti Jamil. My matrix number is D2020109273. Okay, so after we get the total cash collection, so first we want to do the cash budget. That state here cash receipt from sales. Okay, so where you get the cash receipt from sale, you just get the total cash collection. So you just put there. So in July, it will be $82,000. For August, $114,000, and then for September, $118,000. Okay, so after that you must less with cash disbursement or we can call it as a cash expenses. Okay, so the item in cash expenses is first payment on purchases. Okay, so in the information that given, that is the information F, which is CBD pay 80% of the sales price for merchandise and makes payment in the same month in which the sales occurred.
Okay, that means is from the sales, okay, from the sales in the company CBD, they take 80%. So the calculation where you get the answer is, which is you 80% you multiply with the sales. Okay, example here, for the July, okay. So July the sales is 80,000, is it? So 80,000 you times with 80%, you will get the $72,000. Okay, and then also same calculation, same step in the August. So sales $130,000 multiply with 80%, you will get $104,000. And then September $110,000 multiplied with 80%, you will get $88,000. Okay, so you must put bracket because the stated is less. Okay, so let bracket stand for that's lah we must uh tolak. Okay. So next is item rent. Okay. So rent in the information B, okay, B. So it said here rent expense is 2,500 per month. Okay, so means that every month the TBD must pay 2,050 $250,000. So you just put there the item in July, August, and also September. And then don't forget to bracket also because it less. Okay, so next I will pass to the next presenter, Mega Putriani. Thank you. Hi, Assalamualaikum and good morning to our beloved lecturer and my fellow friends. My name is Mega Putriani binti Azwa. My metric number is D202010926992. Okay, I will continue with the presentation. So, wages and salaries is one of the item in cash disbursement, which we can see from the information D. So for July is 8,000, August is 10,000, and September is 12,000. So we just put the information there for every month from July until September. Then we move to interest. So interest, as you can see here, from the information C, a quarterly interest payment on 100,000 in 70% notes payable is to be paid during September 2000XX. Okay. For the July, we don't have interest. Which is zero. 100,000 is only on August. So we must calculate the interest based on this answer 0.07 or 7% times with 100,000 times with 1/4 or 3/12. 1/4 or 3/12 is mentioned as a quarterly sorry 3/12 is mentioned as a time given, which is quarterly interest payment. Okay, when we calculate that, we will get 1,750 sorry 1,750. So don't forget to put the bracket because we want to less the items in payment on purchase. Okay, I will pass to next presenter. Thank you.
Okay. Purchase of forklift truck. Kita dapat daripada question 5G. CBD plans to pay 7,500 in cash for a new forklift truck in July. So hanya Julai je yang dia beli truck. So kita letak dekat Julai sahaja. 7,500. Okay, next short term borrowing. Slide. Short term borrowing interest 0.113. Itu dapat daripada soalan 5H. Tetapi dia tak ada buat pinjaman. So, kita tulis kosong dekat cash budget sebab kita tak ada buat pinjaman. So, tak ada kena-mengena. Next, kita akan totalkan cash disbursement. Totalkan daripada payment on purchase pluskan dengan semua payment yang kita buat. So, kita akan dapat pada bulan Julai 90,000, August 118,250, September 102 and 500,000. Okay, selepas tu kita akan ke net cash after disbursement. Tu dapat daripada cash received from sales minuskan dengan total cash disbursement. So kita akan dapat net cash received. Nampak tak? So dapat Julai 8,000, Ogos 4,250 dan September kita dapat 15,500. Kita tolak daripada semua payment yang kita buat. Seterusnya beginning cash balance. Cash balance. Okay, so Yes. daripada soalan kita yang ditunjukkan daripada sini, CBD, question I ni dia ada tunjuk CBD ending cash balance for June 30, 20XX, it's 67,000 for June. So kita kena tahu ending balance for June is 67,000. So sepatutnya dalam June punya ending balance adalah 67,000 dekat sini. Tapi kita nak buat research untuk 3 bulan sahaja, iaitu Julai, Ogos dan September. So we need to take the ending balance of June to put to the beginning cash balance for July, iaitu 67,000. Okay. So when we use 67,000 to deduct with the net cash after cash disbursement, iaitu expenses kita, kita akan dapat 59,000 for the ending balance for July. So Sorry, Jason. We not deduct, we plus with net cash. Because it's negative, jadi kita kena tolak. Yes. Sebab kita bracket dekat sini, value dia adalah negatif. Sebab tu saya kata tolak. Sepatutnya dia tambah. Plus minus akan equal kepada minus. So kita dah tambah dengan negatif 8,000 ni, kita akan dapat 59k. So kita move on to the next month beginning cash balance, iaitu 59,000. Sama juga kita tambah dengan net cash after cash disbursement, iaitu negatif 4.250k. Kita dah tambah, kita akan jadi 54,750. Sama juga untuk bulan September, we just take the ending balance for the month of August, we put to the beginning balance for September, iaitu 54,750. We plus with 15,500. Kenapa kita plus? Sebab value ni memang positif, dia bukan negatif. So kita dah plus, kita akan dapat September punya ending balance, iaitu 70,250. Okay, so
This is for our presentation for group 1. If you have any question, please don't hesitate to ask us. Thank you. Boleh tanya ke? Boleh, boleh. Macam mana boleh dapat net cash after disburse tu? Net Okay. cash after return. Okay. Daus. Okay. Silakan. Cara untuk dapat net cash after disburse, kita ambil daripada cash receive. Cash receive kat atas tu, bawah cash budget tu, kita dapat cash receive from sale kan. Contoh untuk bulan Julai 82,000. Kemudian kita tolak dengan total cash disbursement iaitu negatif. Sebab kenapa kita tolak? Sebab dia dapat negatif. So negatif 90,000. So kita akan dapat net cash after cash disbursement ialah negatif 80. Sorry, tak nampak. 8,000. Ni negatif 8,000. 8,000. 8K. Yes. Kita ambilkan sales untuk tolak Jadi dengan kita dapat purchases. Kita ambil sales untuk tolak dengan purchases. So kita akan dapat after Faham deduct. ke Encik Nurhaliza? Aku faham. Terima kasih. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Sama-sama. Ada soalan lagi ke? Nak tanya, Ya. untuk yang interest tu kan, dia cakap interest dekat September, tapi kenapa untuk peniraan tu sebenarnya? Okay, for Tak apa, biar saya jawab. siapa? Okay. Sebab tadi saya yang present pasal interest. So dia kata September, tapi kalau kita tengok dekat bahagian nak tengok jawapan Jason. Okay. Alright. Okay. Kalau kita tengok bahagian payment on purchase, antara ketiga-tiga ini yang exceed 100,000 adalah bahagian bulan Ogos sahaja. Memang dia kata September, tapi September tak exceed 100,000. So kita akan letak dekat bahagian Ogos. Sebab interest dia apply hanya dekat situ. Ya, minimum value yang dia kena capai untuk interest adalah 100,000. Ya, betul. Ya, so purchases for August yang hanya dia je yang capai 100,000, sebab tu interest akan dikenakan di dalam bulan tersebut. Answer tak question ni? Tak. I'm Natasha tadi. Faham tak? Halo? Faham tak? Hello? Okay, faham. Terima kasih. Okay. Siapa? Sebab dia quarterly for ended September. So dalam quarterly tu 3 bulan tu dia akan dapat payment sebanyak 10,000 tu. Time tu lah dia bayar berapa persen ni? Persen for that interest, iaitu 0.07. Ya, faham. Okay. Kiranya dia lebih 100,000 lah kan, so dia kena interest. Yes. Dia lebih kurang macam tax lah. Tapi bagi contoh lah sebagai macam tax. Dia lebih satu tahap baru dia akan kenakan tax tu. Faham? Okay, ada soalan lain? Maaf nak tanya, yang tadi Syahidah cakap kalau kita kurung tu value dia dah negatif ataupun Balance dia negatif. balance dia negatif. Kalau kita sebab dapat negatif, kita akan kurangkan dia. Macam tu kan? Yes. Sebab dalam account kita tak boleh letak negatif. So kita boleh letak bracket je sebagai tanda negatif. Sorry, saya nak tekan sikit. Yang mana ya? Bukan yang macam tu. Yang bagian mana tu? Yang bagian mana tadi? Okay, Sini kan? untuk Dia yang kata sini kan? situ. Okay, payment of purchases 80%. Tu maksudnya daripada sale. Okay, kan dekat soalan dekat information F tu. Okay, cuba naik Jason pergi information F. Okay. Okay, so kat situ dia mention CBD pay 80% of the sales price. Means payment of purchases dia bayar 80% daripada sales. So tadi kita kan dah dapat sales kan. So sales untuk Julai, cuba you tengok sales dekat Julai tu 90,000.
Okay, so 90,000 darab dengan 80%, you akan dapat 72,000. I cakap kenapa letak bracket tu, sebab itu cuma kan dekat atas tu yang cash disbursement kena less. Means itu just for kita tahulah untuk jumpa kerja tu kita kena tolak, bukan itu maksudnya negatif. Tak, you kan kalau kira you dapat berapa? 72,000, dapat tak? Dapat tak Syafiqah? Cuba kira. Macam mana? Daripada Kalau kita lepas sale tu, 90,000 untuk Julai, darab dengan 80%. okey. Dapat berapa? Sekejap. 72,000. Kan? Itulah. Okay, so just letak je 72,000 tu. Yang simbol bracket tu untuk means kita kena tolak. Sebab nanti cash receipt from sales tu tolak dengan total cash disbursement. So sebab tu dapat dengan cash after disburse. Macam tu. Faham? Ya, proses dia semua negatif. Sebab tu letak bracket. Semua tolak. Semua tolak. Mana yang negatif kan tolak? Semua tolak Maksudnya dia. Semua tolak. 82,000 tu dia akan tolak 72,000, tolak 2,500, Ya. Semua 4,000. tolak. Petolakan proses. Okay. Macam tu lah. Faham kan Syafiqah? Faham. Thank you. Okay. Okay. Continue. Ada soalan Ada lagi? soalan lain ke? Tanya je. Tanya je apa-apa tak faham. So kita orang boleh Tolong. kirakan apa yang korang tak faham. Nak tanya dekat chat pun boleh. So far tak ada soalan dah. Dah faham. Okay. Jadi kalau tak ada soalan, saya nak mengucapkan terima kasih kerana mendengar dan harap daripada kumpulan kami mengucapkan terima kasih dan harap anda dapat benda baru belajar pada hari ini. Sekian, terima kasih kepada kami. Assalamualaikum. Terima kasih. Boleh move on kepada kumpulan 2 lah. Okey, saya akan sambung untuk kumpulan 2 . Nampak saya share screen? Nampak. Nampak. Okey. Nampak. So untuk grup saya presenter Amani akan start dulu. Okey, dipersilakan Amani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dr. Nur Saada and my friend. My name is Nur Amani Fitri binti Zakaria. My metric number is D2020109495. Today my group will present question number 5 for class today. Okay, I will explain about question A and B. Okay, the question cakap CBD computer INS is attempted to estimate its need for funds during each of months covering the third quarter of tahun tu. Pretend information dia dah bagi dah. Pass and estimate future sales. Mata present ke? Korang kena pinkan slide tu. Sebab dia sendiri. kecil. Okay. Korang kena pinkan sebab tadi ada yang terpresent sekali. Sekarang nampak ke? Nampak. Nampak dah. Nampak. Okay, teruskan Amani. Sorry. Okay. Dia dah cakap April 80,000, May 95,000, June 70,000, July 90,000, August 130,000, September 110,000, October 140. So refer to answer. Okay. Soalan cakap dia minta
set up the cash budget for CBD for the quarter ended September 30. Quarter months tu bermaksud kita kena ambil bulan Julai, Ogos and September sahaja. Kira dia dah bagi dah April, May tu, tapi kita ambil yang April, May. Kita ambil Julai, Ogos and September. So kita just masukkan sales bulan June 70,000, July 90,000, August 130, September 1110. Okay. Next, question B. Rent expenses is 2,050 per month. That's mean fixed sahaja untuk setiap bulan. Jadi kita tengok dekat cash budget dia, rent untuk bulan Julai fix, tetap sama, tak berubah pun. Okay, next I will pass to next presenter, Mashita. Okay, thank you Amani. My name is Mashita and I'm going to present about the information in C. A quarterly interest payment on $100,000 in 7% notes payable is to be paid during September 2000XX. So, let's look at the cash budget in row interest. We can see here 0.07 is come from 7%. Times with 100,000, which is $100,000, times with 1/4. Sorry Mashi, ada orang cakap kat chat, boleh zoom sikit tak? Kecil kot. Oh, okay. 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 Interest. So how to calculate the interest is 0.07 is come from 7%. Times with $100,000, which is $100,000, and then 1/4. 1/4 ni datang daripada perkataan quarterly ya, maksudnya 1/4 once in every 3 months. Okay, so after we calculate all this, we get $1,750. Why is this on August column and why not on September column? It is because we refer to the payment on purchases. Dia dapat 104,000. So interest ni just akan dibayar jika payment tu melebihi 100,000. Jadi instead of duduk dekat September, dia duduk dekat kolom August. Okay, and then itu untuk soalan C. Doktor, saya punya team member Shima, dia punya line tak okey. Jadi sepatutnya dia present untuk D dengan E. So saya akan cover untuk bahagian dia. Okay, saya sambung Proceed. Boleh proceed. Okay. Tapi dia tak ada mention kat saya pun, dia tak datang. Oh, tapi dia cuma ada message saya saja. Cakap line dia tak okey. Sebab tu saya cakap saya cover untuk dia. Lain kali cakap kat dia, message kat saya. Okay. Sorry doktor, saya sambung Okay, untuk D, wages and salaries are estimated as follows. July 8,000, August 10,000 and September 12,000. Payments are made within the month in which the wages are earned. So maksudnya untuk bulan Julai, wages and salaries kena bayar 8,000. So kita akan bayar pada in the same month, bulan yang sama juga. So kita boleh tengok kat sini, untuk bulan for July, wages and salary we need to pay 8,000, for August 10,000 and for September 12,000. Then E, 60% of sales are for cash, with the remaining 40% collected in the month following the sales. Okay, kita tengok dekat sini, 60% ambil daripada sales. So baki dia lagi 40% tu akan dibawa ke bulan berikutnya. So 28,000 ni adalah hasil daripada 40% daripada bulan Jun. Begitu juga untuk
bulan Ogos, 36,000 ni adalah 40% daripada 90,000 untuk daripada bulan Julai. Dan yang sama juga, 52,000 adalah 40% from 130,000 sales stated on August. So that's all from me. Thank you. Assalamualaikum, my name is Noraina. I will talk about information F and G. So from F, CBD pay 80% of the sale price for merchandise and make payment in the same month in which the sale occurred. Although purchases are made in the month prior to the anticipated sale. Cara nak kira dia, 80% direct dengan sale in that month. Sale in that month, we can get from the information A or in the worksheet from the first column. Then you can record 80% from 90,000 is 70,000, 72,000. Then 80% from August, you will get 104,000. Then for the September, you will get 88,000, sorry. Then for the F information, G, CBD plan to pay 7,500 in cash for a new forklift truck in July. So for this information, it already state for July, so you just add 7,500 in the cash budget lah. Next information, I will explain. Thank you. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Izzati. I will continue for the rest questions. Next, for the short-term borrowing interest, dekat jawapan Masih. For short-term borrowing interest tu, nilai untuk those 3 months adalah kosong kan? Sebab kalau kita baca dekat ayat kenyataan H kat soalan tu, pergi kat soalan H. Dah. Okay. Dia cakapkan short-term loans can be obtained at the end of each month at 30% annual interest with interest paid during each month for which the loan is outstanding. Jadi kat situ kalau kita tengok dalam bulan Julai, Ogos dan September, company tak ada buat loan dan tak ada loan yang outstanding pun, jadi dekat situ tak ada berlaku sebarang disbursement. So nilai kat situ jadi kosong. Okay. Lepas tu kita cari total cash disbursement. Bawah dulu Masih. Total cash disbursement, kita just totalkan semua item yang ada kat cash disbursement tu. Kalau Julai, totalkan semua 72,000 plus 2,500 plus 8,000 plus 7,500 dan kita dapat total disbursement untuk Julai 90,000. Sama juga untuk Ogos dan September. Kita totalkan semua item disbursement untuk each month. Okay, seterusnya kita cari net cash. Net cash kita dapat apabila cash received from sales kita tolak dengan cash disbursement. Untuk Julai, cash received from sales 82,000, kita tolak dengan cash disbursement 90,000. Kita dapat net cash untuk Julai negatif 8,000. Untuk Ogos pula, cash received from sale 114,000, kita minus dengan total cash disbursement 118,250 dan kita dapat net cash dia 4,000, negatif 4,250. Dan seterusnya sama untuk September, cash received from sales September kita dapat 118,000 minus dengan total cash disbursement 102,500
dan dapat net cash 15,500. Okay, untuk row seterusnya, beginning cash balance. Beginning cash balance untuk bulan Julai ialah 67,000. Yang ni kita dapat berdasarkan soalan kat I. Boleh pergi kat I, Ashi. Okay, CBD's ending cash balance for June 30, 20XX is 67,000. Jadi bulan Julai beginning cash balance ialah 67,000. Jadi kat situ dia cakap 67,000 ialah ending cash balance untuk bulan Jun kan. So ending cash balance bulan Jun kita akan carry forward, dia akan jadi beginning cash balance untuk bulan seterusnya iaitu bulan Julai. Okay, lepas tu kita dah dapat beginning cash balance. Kita boleh cari ending balance untuk Julai dengan kita tambah 67,000 tambah dengan negatif 8,000. Dan kita dapat ending balance 59,000. Dan untuk beginning cash balance August pula kita carry forward balik ending balance yang Julai tu 59,000 tu. Kita carry forward dia jadi beginning cash balance untuk August. Dan sama macam tadi, kita nak dapatkan ending balance untuk August. Kita tambahkan beginning cash balance 59,000 tambah dengan negatif 4,250, kita dapat ending balance untuk August 54,750. Dan 54,750 ending balance akan jadi beginning balance untuk September pula. So, kita tadi lah 54,750 kita tambah dengan 15,500 net cash tu dan kita dapat untuk ending balance September 70,250. Okay, terima kasih. Ada soalan ke nak tanya? Faham tak? Faham. Nak tanya satu soalan. Nak tanya boleh satu share. soalan. Yang dekat question I tu kan, nampak tak ada 35k tu? Minimum balance. Ini Yang tu pakai dekat mana? Ain boleh jawab kan? Saya tak pasti. Tapi saya rasa soalan ni nak cakap je yang cuba buka jawapan Masyi. Dia cakap minimum balance the firm wishes to have in any month is 35,000, right? Rasanya maksud dia kat situ dia company tu dia nak sekurang-kurangnya 35,000 ada dalam ending balance setiap bulan. Maksudnya bulan Julai, Ogos, September. Jadi kita menepatilah kita punya anggaran ni kan. Yang tengok bulan Julai 59,000 kita dapat, bulan Ogos 54,750 terdapat kan. Lepas tu yang September 70,250. Jadi menepatilah yang target dia 35,000 tu. Faham. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Nak tanya Ya. yang untuk bahagian outstanding tu kan dia cakap kalau dia akan masuk dalam worksheet tu kalau outstanding dia, loan tu dia outstanding. So macam mana nak tahu kalau loan tu dia outstanding ke tak? Ain boleh jawab kan? Sekejap. Apa tadi soalan? Tak clear. Soalan dia tanya pasal yang H tu. Kan dia cakap 13% annual interest with interest paid during each month for which the loan is outstanding. Macam mana nak tahu outstanding? Betul tak yang tanya tu Atika? Betul. Macam nak tahu kalau loan tu outstanding? Sebab dalam soalan pun tak ada pun yang dia cakap dia buat loan. Jadi kita tak boleh nak kira tak? Kan? Faham tak? Mungkin maksud Atika tu maksud dia nak tanya outstanding tu maksudnya apa? Macam tu. Outstanding, loan is outstanding. Loan yang tertunggak rasanya. Silap. So jadi kat dalam
kalau CBD ni ada buat loan, tapi dalam soalan ni tak ada lah. So kalau ada, kalau dia buat loan dan loan tu tertunggak outstanding, so dia akan dikenakan 13% annual interest. Betul Ain? Okay. Faham ya Tika? Okay, faham. Okay. Ada lagi siapa yang tanya soalan? Nak tanya apa tu? Yang interest tu kan? Ya. Tu kan tadi cakap tak ada kan sebab dia tak ada buat loan, betul tak? Sorry, bukan interest. Dekat short term borrowing interest yang tu. Dekat information tu. Kan sebab tak ada. So kalau kita tak nak letak langsung tak apa ke? Sebab sama je jumlah dia kosong juga. Macam mana? Ke kena letak juga? Dia punya nama dia. Dia punya kolom ni nak kena letak atau tak? Betul. Sebab tu tak ada apa-apa kan 3 bulan tu. So macam mana? Masih nak jawabkan ke Ain nak jawabkan? Masih jawablah. Okay, kalau ikut pemahaman Mashi, disebabkan ada information tu dekat dalam soalan, jadi kita masukkanlah walaupun dia tak ada nilai apa-apa. Macam tu. Tapi kalau tak masukkan tu, tak tahulah nak cakap. Pun betul juga kot sebab kosong kan. Tu tanya doktor. Doktor kalau macam tak masukkan tak apa tak? Macam ada tolak markah apa-apa tak kalau dalam exam? Kena masuk. Kena masukkan. Sebab dia ada dalam information. Sebab dia ada information, anda kena masuk sebab kita nak tahu either you understand or not how you treat this information. Ya. Maksudnya kalau kita masukkan dalam cash budget tu, maksudnya kita tahulah yang walaupun information tu ada tapi syarikat tu tak buat pun loan tu. Okay. Faham? Okay, faham. Thank you. Okay, welcome. Lagi ada yang tanya soalan ke? Saya ada soalan. Ya. Okay, cash receipt from sales tu dia kena tolak dengan cash disbursement kan? Ya, betul. Ni yang untuk Julai ni dia punya total cash disbursement adalah RM90,000. Jadi sebab kat sini dia tak ada bracket ataupun yang menunjukkan dia kena tolak dengan cash receipt. So benda ni patutnya tambah ke tolak sebenarnya? Jawapan kat sini dia dapat negatif. Sebenarnya RM90,000 tu ada bracket tu. Bracket? Sebenarnya ada bracket yang RM90,000 tu. Masih boleh tak? Tertinggal. Okay, maksudnya yang 82,000 cash receipt from sales tu akan ditolakkan dengan total cash disbursement tu 90,000. So akan dapat baki dia negatif 8 lah. So 8 tu kita akan letakkan dalam kurungan sebab kita tak nak letak negatif. Okay, boleh ya? Lagi ada lagi tak yang tanya soalan? Setakat macam ni je kot. Okay, kalau itu saja, sekian presentation daripada kumpulan 2 mengenai soalan 5. Terima kasih. Sama-sama.